Okay. So as you can see on the screen, that the pulse sensor working principle and its applications. Now, the heartbeat rate information knowing is very useful while doing exercises, studying, etc. But the heartbeat or the heart rate can be complicated to calculate. To overcome this problem, the pulse sensor or heartbeat sensor is used. The pulse sensor or the heartbeat sensor is used. This is basically, it's a plug and play sensor designed for Arduino boards. Designed for Arduino boards, which can be used by makers, students, developers, artists, who can utilize the heartbeat information into their project. So this sensor basically uses an easy optical pulse sensor along with amplification and cancellation of noise, because if there is no noise cancellation, then that might cause a problem in the circuit. So we can get a reliable rating or fastest rating and the reliable heartbeat rating. The circuit is operated with 5-volt current to use in mobile applications or with Arduino. Now, what is this pulse sensors basically? Just have a look. What is this pulse sensor? What is this pulse sensor? I'll put one image. What is this pulse sensor? The alternate name of the sensor is heartbeat sensor or heart rate sensor. The working of the sensor can be done by connecting it from a fingertip or human ear to Arduino board, so that heart rate can be easily calculated. The working of the sensors can be done by connecting it from a fingerprint or human ear, anyone, to Arduino board. So you have to place the finger on this particular board or over that sensor, and the heart rate will basically generally be calculated. আমি তোমাদেরকে দেখাবো লাইভে সেন্সরটাকে। Now the sensor includes দেখো 24-inch color code cable, ear clip, or velcro dots or transparent sticker, etc. The color code cable are connected to header connectors on the back end. যদি পেছন দিকে ঘোরানো যায়, then you can see. So the sensor can easily be connected to Arduino into the project without soldering, because it has got wires and pins. Just have a look at this code. Just have a look at this particular tutorial. দেখো, it is very easy. Just have a look. এখানে আমি ভুল লিখেছি। This is a heartbeat detecting, নয় heartbeat detecting. Okay, heartbeat detecting and biometric pulse. Please have a look at this particular tutorial.
It's not that difficult. Now the pulse is a sensor specification. This is a heartbeat detecting and biometric pulse sensor. Diameter is something like this and thickness is this. It operates on plus 5 volt, otherwise 3.3 volt. So this is a plug and play type sensor. Obviously, this pulse sensor is not approved by FDA or medical. So here we are actually taking it for experiment. This sensor is not approved because if you want to take some approved sensor, it will cost around 20,000 rupees. Near about 20,000 rupees. This is just for the project level through which we can basically do our projects. It is just for making the application. দীপায়ন প্রদ্যুৎ কোনো অসুবিধা আছে? Is there any problem? No, sir. ঠিক আছে। Very simple tutorial. Now, this is basically the pin configuration. Just have a look. The pin configuration. Because I have taken the classes, so till now I hope you might be able to understand basically what does all this mean.
Okay, now the pin 1, which is the ground, black color wire, it will be connected to the ground terminal of the system. Pin 2, which is VCC, that is red color wire, it will be connected or supplied voltage, okay, of 5 volt, or if it is not available, then 3.3 volt. Pin 3, signal, it's a purple color wire, it is connected to the OP signal. That's it. Now, how does this pulse sensor work? What is the principle basically? The pulse sensor working principle is very simple. This sensor has two surfaces. On the first surface, the light emitting diode and ambient light sensor is connected. Similarly, on the second surface, the circuit is connected, which is accountable for the noise cancellation and amplification. The LED is located above a vein of the human body, like ear tip or fingertip. Means we have to put the fingertip on that light. Okay. However, it must be located on top of a layer directly. Okay. Once the LED is located on the vein or either below your fingertip or below your ear, then the LED starts emitting light. Okay. Once the heart is pumping, then there is a flow of blood through the veins. So if we check the blood flow, then we can check the heart rate also. So if the blood is sensed through the ambient light sensor, will receive more light as they produce or as they are reproduced by the flow of blood. These small changes within obtained light can be examined over time or to decide our pulse rates. This is actually the principle. This is principle. I'm actually प्रिंसिपल आपको बुझते होगा, इसको बुझना समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा प्रिंसिपल देख लीजिए, फिर मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा अभी। हाउ प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल। तब तक मैं आईओटी का डिवाइसेस जो है, मतलब सारा आर्डिनो वगैरह सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मैं लेके आ जाता हूँ। ठीक है, वेट करिए। तो यू जस्ट गो थ्रू द प्रिंसिपल।
Hello, can you see me? Yes, sir. দাঁড়াও, এবার এই সেন্সর দেখো, দেখতে পারেন? Yes, sir. Yes, sir. This is basically the pulse sensor. This is basically the pulse sensor. Okay. Now, and from this pulse sensor, as you can see, these are the 3 pins. Okay. Now, if I just look at this particular pin diagram, so these 3 pin, the middle one is written plus. Plus means it will go to the power. The second one is written minus, means it will go to the ground. And the third one is written S, means it is actually the pin which is go to the signal. S means signal, means OP signal. Getting the point? So this is basically the pulse sensor. Just a second. Just a second. দেখো, now it is clearly visible. Yes, sir. উল্টো দিকে দেখতে গেলে these things are not required, but still I showed you. So this pulse sensor, this is one of the now we have to make use of this sensor. Sensor নিয়ে কোনো অসুবিধা? No, sir. Okay. Sir, I was having a question. Sir, is this same pulse sensor also present in our watches also? Means the smart watches, because we are able to measure the heart rate over there as well. No. That will be of something different quality, better quality, because one smartwatch at least cost, if you are taking some good smartwatch, how much it cost? Around 8,000 rupees? Yes, sir. My one is like that only. 8,000 to 10,000 rupees it cost. Yes, Dipan. So in that 8,000 to 10,000 rupees, this 500 rupees sensor will not go. No, I'm not saying about this particular sensor, sir. I'm saying that is it The working principle is different. pulse sensor only? No, this is not the sensor. This type of sensor means the working principle will be same. Okay. বলছি মানে আমাদের যে ওয়াচগুলো হয় স্মার্ট ওয়াচ, সেখানে স্যার শুধু তো পালস সেন্সার লাগানোর কথা না, কারণ ওখানে তো মাল্টিপল কাজ করে আমাদের। হ্যাঁ, যেমন হার্ট রেট, তারপরে আমাদের কতটা রানিং চলছি, সেগুলো সবই দেখবে। তার মানে ওটা তো পালস সেন্সার পুরোপুরি না। হ্যাঁ, তো মাল্টিপল সেন্সর কিন্তু আমাদের এই যে প্রজেক্টটা করছি তো, বা এই যে এক্সপেরিমেন্ট গুলো করছি, সেটার জন্য মাল্টিপল সেন্সর अवेलेबल আছে। ঠিক? অবভিয়াসলি একটা সেন্সরের দ্বারা অনেক। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি যে স্মার্ট ওয়াচটা যখন বেরিয়েছিল, দীপায়নের বলা কথা যে স্যার যখন স্মার্ট ওয়াচটা যখন বেরিয়েছে, ঠিক আছে, সেখানে মানছি ওরা একটা পালস সেন্সর দিয়ে দিয়েছে। তখন তো এক সময় তো একটা পালস সেন্সর ছিল, এরপরে তো আপগ্রেড করে করে পালস সেন্সর হয়েছে, আবার অনেক কিছু মাপা হয়েছে আর, ঠিক আছে, একটা মাল্টি সেন্সর দিয়ে মাল্টিপল ওয়ার্ক, রাইট? Definitely some different sensor is used. Okay, sir. Okay, but if you consider only the pulse sensor produced and the pan, this is the working principle. Got it? Okay, sir. Yes. Pradit, any more questions? Pradit, শুনতে পাচ্ছ? ওর ওদিকে মনে হয় নেটওয়ার্ক ইস্যু। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমি ভাবি ওদিকে তোমার আবার নেটওয়ার্ক ইস্যু। মিছিল হচ্ছে তো স্যার, একটা জ্যামার বসানো আছে এই আমার সাথে 1 কিলোমিটার 1.5 কিলোমিটার দূরে একটা জ্যামার বসানো আছে এখন। এই 2-3 দিন ধরে বসানো আছে, সেই কারণে নেটওয়ার্কের প্রচন্ড ডিস্টার্ব হচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, চলো।
সো এটা আমাদের এক্সপেরিমেন্টের জন্য নিচ্ছি। এবার আমাদেরকে এই সেন্সরটাই রাখতে হবে, বলো তো কেন? হয়তো তোমাদেরকে একটা করালাম এক্সপেরিমেন্ট, ঠিক আছে, আর একটা ক্লাসকে এক্সপেরিমেন্ট নিচ্ছি, সে নিতে নিতে এটা কিন্তু আর টিকবে না। এই দুটো বা তিনটার এক্সপেরিমেন্টের বেশি টেকে না। আফটার দ্যাট again I have to throw this and I have to buy one new one. Not I, the company has to buy one new one. Getting the point? So lots of কি একটা টেকে জানো বেসিক্যালি Arduino বোর্ড গুলো, ঠিক আছে, Arduino boards। মানে স্যার এই কম দামে যেসব সেন্সর গুলো আছে সেগুলো মানে 3-4টে এক্সপেরিমেন্ট ছাড়া টিকবে না। হ্যাঁ, এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য তোমাকে তো এই সেন্সরস গুলো ইউজ করতে হবে। কেন কি একটা এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য ইফ ইউ বাই আ 2000 রুপিস সেন্সর অর 3000 রুপিস সেন্সর, ওকে, and you are showing experiment again after 2 to 4 experiment, it will be of no use, right? Because these experiments actually, since this is an online, otherwise this experiment goes in multiple hands. I have to show it to multiple students, okay, they have to do that multiple experiment. Now the thing is that I don't buy one, means company doesn't buy this one, I am showing you right now, kintu aro ache, okay. So though then in an offline class at least I have to supply 4 to 5 to the students, and with me I have to keep it one, right? তো দেখতে গেলে এখানেও প্রায় তোমার 500 যদি 6 করো তাহলে 3000 এর গল্প এখানেও আছে। দুটো এক্সপেরিমেন্টের পর, তিনটে এক্সপেরিমেন্টের পর মোর অর লেস দুটো চারটে খারাপ হবেই, again I have to replace those. Getting the point? So remember, this is actually a very costly process. This Arduino, this IoT, all these things are one of the most costly process. Top companies basically work with all these things. Getting the point? They have their own microcontroller and all those things, right? But here, for the affordable rate, we buy this Arduino microcontroller. Okay. Hello. Yes sir. Now, how this pulse sensor is basically interfaced with Arduino. This is the Arduino. I will give power to the Arduino. I've given power to this Arduino. Okay. So this sensor, as I said, that there is a light blinking on it, means it has got one photo detector. Means the pulse basically shines light through the skin and measures the reflection with a photo detector. Measures the reflection with the photo detector. Getting the point? Now, this method of pulse detector is what is it is called? Remember, it is called photovoltaimorgams. Okay. This was actually the term basically. I didn't remember it, but biologically এই টার্মটাই বলা হয়। I think তোমরা ভালো জানবে, রাইট? তোমরা ভালো জানবে photovoltaimorgram, something like that, তোমরা ভালো জানবে এটা, ঠিক আছে? That particular term is basically used. Means the working sensor, it can be divided into two parts, right? একটা হচ্ছে হার্ট রেট মেজারমেন্ট, আর সেকেন্ড যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ব্লাড অক্সিজেন লেভেল মেজারমেন্ট। Okay, so the more oxygen in the blood becomes redder. Okay, more oxygen means the blood become red, more oxygen, more hemoglobin, right? So it increases the light absorption rate and it reduces the reflection. Okay, so as the blood is pumped through the vein, in the finger, the amount of reflected light changes. In what format? In an oscillation form. Okay, and by measuring this wave we get basically the heartbeat readings basically.
right? Getting the point? So that's the concept. Now, wait, let me open Arduino IDE now. Let me open Arduino IDE, then I will share the screen. This tutorial I am closing because I don't need this tutorial anymore. Have a look. আমি Arduino IDE টা শেয়ার করেছি। I have shared that Arduino IDE. Now, in this Arduino IDE, in the library section, ঠিক আছে, তোমাকে লাইব্রেরি ম্যানেজারটাতে যেতে হবে, স্কেচ, ইনক্লুড লাইব্রেরি, ম্যানেজ লাইব্রেরিজ। দাঁড়াও, it will take some time. স্যার বলছি, আমি তো স্যার আপনি যখন করাচ্ছেন তখন একবার লাইব্রেরি থেকে যেগুলো আপনি ইনস্টল করতে বলছেন সেগুলো আমি করে রাখছি। সেগুলো আমি করে রাখছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার যখন আমি ইন ফিউচার যখন আমি প্রজেক্টগুলো আপনাকে দেখাবো বা যে প্রজেক্টটা আপনাকে দেখাবো সেটাতে যদি কোনো লাইব্রেরি ইউজ হয় তাহলে তখন আর ইনস্টল করতে হবে না? তখনও ইনস্টল করতে হবে। তখনই ইনস্টল করতে হবে? হ্যাঁ, ফিউচারে যদি দেখো এক্সট্রা কোনো লাইব্রেরি ইনস্টলড লাগবে, যদি আর যদি ওটা ইনস্টল করা নেই তাহলে করতে হবে, আর যদি ইনস্টলড আছে তাহলে প্রবলেম হবে না। দেখো আমাদের, হ্যাঁ বুঝতে পারো, দেখো প্রদ্যুৎ, আমাদের এখানে কি আছে জানো আর্ডিনোতে, মানে যা লাইব্রেরি বেসিক্যালি আমাদের লাগবে, আমাদের যা লাইব্রেরি লাগবে বেসিক্যালি, তোমাকে ওটাকে নিয়ে একদম ওয়ারি করা দরকারই পড়ে না। বলো তো কেন? ওটাকে নিয়ে এই কারণে ওয়ারি করা দরকার পড়ে না, কেন কি লাইব্রেরিজ গুলো না বেসিক্যালি আর্ডিনো দিয়ে দেয়। আর্ডিনো গিভস দ্য লাইব্রেরিজ মোস্টলি। ওকে, hardly there are few libraries which we have to download from outside. It is required in very rare cases. Otherwise, each and every library is available in Arduino. ঠিক আছে, just you have to go to this library manager, you have to search that library and simply you have to click on install. Like দেখো, this ID, this pulse sensor playground. Pulse sensor playground. Wait for some time. দেখো পালস সেন্সর প্লেগ্রাউন্ড, দেখো pulsesensor.com, এই অ্যাকচুয়ালি অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটাই দিয়েছে। দিসি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট হ্যাজ গিভেন দিস পালস সেন্সর প্লেগ্রাউন্ড, and I click on this install. Okay, if you want you can go for some more info, so it will take you to Google and give you the information, right? So Joel Murphy has made this and Yuri Gitman has, they have made this particular library, and I will simply click on install. Chalo, দেখো it is getting installed. It is very simple. It's installed, so I will simply click on this close. Okay, now we will start our code by including all the required libraries and the variables that is required for our, or that is required to process the data out of the sensor. Okay, তো দেখো তুমি as define use Arduino interrupts. Use Arduino interrupts আমি ইউজ করলাম কিসের জন্য বলো তো? Use Arduino interrupts equal to true. It is actually setting up low level interrupts. Okay, low level interrupt. Low level interrupt কিসের জন্য বলো তো? For the most accurate pulse measure. Right, we are using basically.
Okay. Now, the actual library was pulse sensor playground, right? का कंपाइल कर देखिए, हाँ ये दोनों लाइब्रेरी हमारा काम कर रहा है कि नहीं, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। कंपाइल करना जरूरी है। ठीक है, देखते हैं। Done compiling. Working fine. Working fine. Now, let's start. Let's declare some variables. Obviously, it's going to give me some analog value. My pulse rate can be 71, 75, 80, 81, 82, 83, something like that. Okay, so it's going to give me some analog value. So I will connect it to A0. Const int LED 13 equal to LED 13. Int threshold. Int threshold equal to 550. I've taken the threshold as 550. Why I've taken this 550 value only? Why I've taken this? See, here I'm going to determine which signal to count as a bit and which one to ignore. Okay, so you can say this is basically a fine-tune threshold. Fine-tune threshold. মানে এটা basically তোমাকে জেনে রাখতে হবে. Not I have given this. Pulse sensor itself has means said that this is actually the threshold, optimum value basically. Okay. Now let's create a instance of this pulse sensor playground. Let's create an pulse sensor instance or object basically. So pulse sensor playground. That pulse sensor playground, pulse sensor. Now here we have what setup. $9,600. So pulse sensor dot analog input. Pulse sensor dot analog input. Pulse sensor dot আর ভেতরে আমরা পাস করে দেগা pulse wire को. Okay. Now we are going to connect thirteen LED 13. So pulse sensor dot blink on pulse. There is one method called blink on pulse. Which one will blink? Ah, that.
Now pulse sensor dot set threshold. Pulse sensor dot set threshold. Threshold কি ছিল আমার? এই threshold. Right. We created a pulse sensor object. So this will print at least, this is print for only one time when the Arduino will power up. When the Arduino will power up, or when the Arduino will receive power, this will be printed. Okay, so this will all go inside void setup. We have written inside void setup. Now the void setup is completed. Now comes to void loop. Now, blood pressure monitoring as an integer value. Bit per minute. So constantly test to see if a bit has happened or not. We have to constantly see if a bit has happened or not. So if so start of bit. If pulse sensor dot saw start of bit, so we will print a bit happened. PPM. Okay. That's it. If you want, you can give a delay of 30. Okay. 0.030. This is for our best practice. That's it. Now let me compile the code first. I've written a big code, so let me compile the code. Let's compile. Let me go to the tools. Is the board Arduino? You know, yes. The port is COM3. So click on this COM3 port. Now upload the code into the board.
code is uploaded into the board. Now what we have to do, the black one is basically for positive. Positive. So I send it to 5.5. The brown is for the ground. Send it to ground. So once I send it to ground, it started the light blinking. See, wait. See, the light is glowing now. Right? The light is glowing. And the next, we will send it to A0. A0. I send it to A0. Okay, I send it to. So we created a pulse sensor object. We created a pulse sensor object. Now what I have to do, I have to take one LED. So we created one object. Chalo. Wait, karo. Let me share the full screen. See, 34. Again, I'll put my finger on this. See, it's pulse. Dekho. I remove my hand. Dekho. But I cannot put my hand perfectly. Dekho. Now it's measuring perfectly. You have to remove your hand. Yes, sir. একদম 100% অ্যাকুরেট কিন্তু দেবে না ভাই। See, it is giving 70. Measure. দেখতে পাচ্ছ সবাই? Can you see? হ্যাঁ স্যার। Okay. এত কম হওয়া উচিত নয়, যেহেতু হাতে আছে এটা অ্যাকচুয়ালি একটু তো প্রবলেম করবে। স্টার্টিং দিকে করতে দাঁড়া।
sometimes it's measuring accurately. 67 64 যেটা আছে সেটা accurately measure করছে। দেখো, sometimes it's measuring accurately. It's measuring accurately. These are not accurate measures. দেখো, see, this is measuring accurately. See, see. So pulse is going on. See, এবার দেখো এগুলো কিন্তু accurately measure হচ্ছে। এবার দেখো ঠিক আছে। Getting the point? So Yes, sir. this is how we are actually using the pulse sensor to measure the, or whenever we are there is a pulse, see this LED is glowing. See, LED টা glow করছে না, মানে একটা বিট হলেই LED glow করবে। So this is basically your ultimatum that yes, the LED is glowing whenever we are reading the pulse using the pulse sensor. Getting the point? So this is basically the concept. And here you might find the code a bit different because of these libraries, this particular library. Otherwise we have to write a huge lines of codes, very big lines of code we have to write. Getting the point? We have to write huge lines of codes. If this library was not available, na ei je dekho kotogula lines of code likha amlo, hardly how many lines of code? 2025 it would have changed to 250. If 25 lines of code, it would have changed to 250 lines of code. So only 25 lines of code, it is possible only because of the library that was actually given by Arduino. Not Arduino, basically by the persons who basically developed. Getting the point? Clear to everybody? I will Yes, sir. send. Wait. Now I will Yes, send sir. this. Yes, sir. I will take a send করি, দাঁড়াও। I will send the tutorial also, and I will send the code also, and I need you all to compile. Sir, can we also see the graphical representation of this heartbeat also, like how it is varying with respect to time? You can do that also. Then you have to either upload the data to the cloud, na? Okay, sir. Yeah. ঠিক আছে, locally also you can store locally also, but what is the use of storing it locally when we can store it into cloud? Just a second.
See, I have given you the codes. Please compile. Giving you a time of 5 minutes, then I will ask questions.
Is the code compiled? Yes, sir. It's compiling. এবার তোমাদেরকে আমাকে কোড লিখে দিতে হবে। You have to write down the code for me. How to connect these to, or how to send the, like Dipayan said. ঠিক আছে, দীপায়ন বললো আমাকে যে স্যার আমরা কি এটার গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন দেখতে পারবো না? অবভিয়াসলি দেখতে পারবে, 100% তুমি গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন দেখতে পারবে। You can see the graphical representation 100%, but for that you have to send the data to cloud. You have to send this data to cloud. Yes or no? So once you have to send this data to cloud, I just need you, কেন কি দেখো এত কিছু তো আমি দেখালাম। Okay, so this is with this pulse sensor we are going to do one project, but that project data will actually go to the cloud. Okay, so I want, this is actually one of the project, but you have to do that what to say, that code for me, that how to send this pulse sensor data to cloud. A pulse sensor data টাকে ক্লাউডে লিখতে দিতে হবে। Okay, you will give me the code, I will run your code over here. I will connect the sensors, I will run your code, so that let me see whether it is going to the cloud or not, means ThinkSpeak or not. Just have a look. Okay, start writing the code, because this I will carry on. Once you write, যদি তোমরা বলো যে স্যার আমি এক্ষুনি কোড রেডি করে দিয়েছি, আমি এক্ষুনি করব। ঠিক আছে, দীপায়নের খুব ভালো আইডিয়া দিয়েছে দীপায়ন, যে স্যার আমরা এর গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন কি দেখতে পারবো না? যদি দেখতে পারি তাহলে খুব ভালো হয়। If I see the graphical representation, then it will be very grateful, right? He told, and his idea is also very good. Very good idea he has given. So let's carry on or carry forward Deepayan's idea to write code to upload this data to cloud in a graphical format. Am I correct? আমরা কি স্যার, আচ্ছা আমি ক্লাউড নিয়ে সার্চ করছিলাম, গুগল ক্লাউড বলে একটা ইয়ে পেলাম, অ্যাপস পেলাম, যেখানে ওই ক্লাউডের, আপনি যেটা ক্লাউডের জায়গা দেখালেন না, যেখানে স্টোর হয়। হ্যাঁ, হ্যালো স্যার, স্যার স্যার ওই গুগল ক্লাউডে স্যার ওরকম কাজ, যেমন ওই চ্যানেল বা ইয়ে করে যেগুলো স্টোর করলেন, গুগল ক্লাউড বলে একটা ইয়ে আছে, সেখানেও করা যাচ্ছে। আমি কি স্যার ওইটা ব্যবহার করতে পারি?
হ্যালো, একটু ওয়েট করতে হবে। ওকে, there is a serious network issue. Wait for 2 minutes, I'm solving. দীপান শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। There is a network issue, man. I have to just wait. I'm solving it. And yes, Pradyut and Dipan both. I hope I have made clear what you have to do. হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। Okay, please start.
Please write the code. I'm still here only. একটুখানি ধরিয়ে দেন না স্যার, কিভাবে শুরু করবো, মানে স্যার বুঝতে পারছি কোন দিক থেকে ধরবো। বলো প্রদীপ, বলো। বুঝতে পারছি না স্যার কোন দিক দিয়ে স্যার ধরবো, বলছি যে স্যার এটাই বুঝতে পারছি না স্যার কিভাবে করব। এটাই তো বুঝতে হবে। ঠিক আছে, কোড তো আমি লিখে দেবো, বাট দেয়ার শুড বি সাম মেসেজ না, দ্যাট দেয়ার শুড বি সাম কন্ট্রিবিউশন। তুমি লেখো না, তারপর আমি বসে ঠিক করছি কোডটা। যা পারছো লেখো। লাস্ট ক্লাসে যে কোডটা দিয়েছিলাম না ক্লাউডে আপলোড করার সেন্সরের ডেটাটা, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ ওটাকে দেখেই তুমি করো। ঠিক আছে, তারপর আমি দেখছি। তাই তো।
স্যার, স্যার, Yes. হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম যে আপনি যেটা বলছিলেন ওই ক্লাউডে মানে আপলোড করার ব্যাপারটা, কিন্তু স্যার মানে আমি একটা জিনিস বলছি যে মানে মানে গুগলে স্যার মানে দেখছিলাম যে স্যার বলছি যে মানে গ্রাফটা যদি আমাদের মানে মানে মেন মোটিভ হয়ে থাকে তাহলে তো স্যার আমরা তো দেখো, মানে প্রথম কথাই আর্ডিনোতে না মানে গ্রাফ প্লট করার কোনো জায়গা কিন্তু নেই। বাতি কথা। হ্যাঁ বলো। ঠিক আছে, এখানে তো সিরিয়াল উইন্ডো ছাড়া তো আর কিছু তো নেই, তো তুমি কোথায় গ্রাফ দেখাবে, তাই না? স্যার স্যার সিরিয়াল প্লটার বলে যে অপশনটা আছে তো টুলসে আবার আপনি এক্সট্রা লাইব্রেরি অ্যাড করে তোমাকে ইয়ে করতে হবে। তো এত তুমি যদি খাটো সিরিয়াল প্লটার, ঠিক আছে, আর আলটিমেটলি তোমার ডেটাটা লোকাল সিস্টেমে থেকে যেতে, তো লাভটা কি? হোয়াট ইজ দ্য ইউজ? I am installing some extra library, serial plotter, and all those, and everything is staying in my local system itself. Then what is the use? Am I getting anything? But ওকে স্যার, if you think, Dipan, no problem. If you think that yes, serial plotter will do the work, then no problem. You can do that. You can do that only. No problem with that. But that will not be appreciated, Dipan. Again, ওকে you স্যার, will get the question. Your okay. Your mentor will again send you a question that why you are using serial plotter? Why you are not sending the data over the cloud? What is the reason? There your data will be safe and secured, and here you are using serial plotter for the local system. Okay, ওকে you will ওকে get this স্যার, question. তোমাকে এই ওকে কোশ্চেনটা কিন্তু হিট করবে। ওকে বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, তাই জন্য বলছি ক্লাউডে ফেলে দাও। আমি বলছি আপলোড করে দাও ক্লাউডে। তুমি কথা শোনো আমার, তুমি পরে বুঝতে পারবে স্যার আপনি ঠিক বলেছিলেন। আচ্ছা। ঠিক আছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ।
হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। ইয়েস, হোয়াট ইজ দ্য স্ট্যাটাস? হবে স্যার আপনিই করে দিন বরঞ্চ। না? দেখো আমি তো করেই দেবো। ওকে, আচ্ছা, why only Pradyut and Dipayan only? What about the other? Avinash Chatterjee, Maurya Das, Ritik Sen, Mondira. স্যার। হ্যাঁ, মন্দিরা Yes, sir. মানে কিছু, ইয়েস, ঋত্বিক সেন, মন্দিরা, এভরিবডি, আই এম টেলিং ইউ। ওকে, Yes, and sir. other people also. দেখো, ইয়ে তো আছেই, দেখো দীপায়ন আছে, প্রদীপ আছে, ঠিক আছে, প্রত্যেকটা কমিউনিকেশন করছে, তোমরাও কমিউনিকেশনটা করো, ঠিক আছে, মানে কি না হলে আমি তো বুঝতে পারছি না না, Okay, sir. আই এম Okay, অ্যাকচুয়ালি sir. নট গেটিং, মানে তোমরা কি বুঝতে পারছো বা তোমাদের কোথাও ফল্ট আছে বা ডাউট আছে, Okay, আমাকে sir. সেগুলো ইয়ে করতে হবে না, ঠিক আছে। Okay, sir. See, when I am acting as a mentor, then I should know all your problems and I should solve all your problems. Okay, sir. ঠিক আছে, Okay, দিস sir. ইজ দ্য থিং। দেখেছো এখানে, দেখেছো দীপায়নকে, প্রদ্যুৎকে, ওরা মানে একটা ক্লাসে প্রায় দেখবে আমার সাথে মনে হয় 100 বার কথা বলে, স্যার এটা কেন হচ্ছে, এটা কি করে হবে, এটা কি করে হবে, ঠিক আছে। তো তখন দেখো আজকে আমাদের ক্লাসটা দেখবে ফুল এন্টারটেইনিং একটা, ঠিক আছে। তো Okay, sir. তোমরাও বলো কোন অসুবিধা নেই। দেখো যেটা পারছো না সেটা বলে দাও, যেমনি দীপায়ন বললো স্যার আমি পারছি না, আপনি করবেন, পাতি কথা, পারছো না পারছো না, ঠিক আছে। এক সময় দেখুন আমি তোমাদের মতন ছিলাম বা তোমাদের বয়সে যখন ছিলাম আমিও পারতাম, বুঝতে পারছি, বাট Okay, আই sir. ট্রাইড, হ্যাঁ আই ট্রাইড ফর মান্থ, 2 month, 3 month, 6 month, 1 year, 2 years. After that I gain the success. Okay, so you will also gain the success, but you have to be a bit একটু একটু যদি অ্যাটেন্টিভ থাকো না, ঠিক আছে, বা ইন্টারাকশনটা করো, এটা কি কাজ হয়ে যাবে, একদম স্যার। বুঝতে পেরেছো, এই হচ্ছে ব্যাপার, বুঝতে পেরেছো, আর কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। সবাই আছে ক্লাসে এন্ড এভরিবডি, দেখো সবার তোমাদের কাছে, সবার কাছে কিন্তু একটা ভালো একটা মাইন্ড আছে, ভালো একটা লজিক আছে, আমি যে বুঝতে পারছি। এভরিবডি হ্যাজ গট আ গুড means knowledge and what to say, a good mind. Okay, okay, that's the thing. স্যার হ্যালো, হ্যাঁ বলো। বলছি আমার এখানে একটু নেটওয়ার্কটা ডিস্টার্ব করছে, একটু স্যার মানে একটু রিপিট করবেন। হ্যাঁ স্যার, মানে মাঝে মধ্যে শোনা যাচ্ছে না। রিপিট করে দেবো, যদি কোনো প্রবলেম হয়, নেটওয়ার্ক ইয়ে হয়, তুমি একটা ডাইরেক্টলি একটা কাজ করবে, ইয়েতে লিখে দেবে, চ্যাটে লিখে দেবে, ওকে স্যার। ঠিক ওকে আছে, ওকে আমি দেখে নেবো, ওকে স্যার। ওকে চ্যাটে স্যার। লিখে দেবে, আমি দেখে নেবো, ডোন্ট ওয়ারি। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। সো দ্যাটস দ্য থিং। আর থাকলো এটা, এটা আমি করে দিচ্ছি, রাইট। সো হিয়ার দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, Dipayan, now the question is that we are unable to upload the data to cloud, right? আচ্ছা, সেটা আমি করে দিচ্ছি, বাট তোমাদের একটা কোশ্চেন ছিল যে স্যার একটা গুগল ক্লাউড বলে কিছু দেখছি আমি, প্রদ্যুৎ আর দীপায়ন, সে গুগল ক্লাউড কি দেখছিলে একবার আমাকে জানাবে, আমি তখন ঠিক শুনতে পারলাম। হ্যাঁ বলো। স্যার, গুগল মানে আপনি একটা ক্লাউডে আপলোড করছেন, সেটা কি ওই থিংকস্পিক বলে একটা ক্লাউড আছে, সেটা আপনি আপলোড করছেন। হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু বেসিক্যালি স্যার- হচ্ছে, হ্যাঁ এইগুলো বেসিক্যালি হচ্ছে কি জানো, আমি বলে দিচ্ছি, এইগুলো হচ্ছে সাম সার্ভিসেস, এগুলো হচ্ছে সার্ভিস প্রোভাইডার, ঠিক আছে। এমন নেই যে এদের নিজস্ব ক্লাউড আছে, ঠিক আছে, বা এটা কোনো থার্ড পার্টির কাছ থেকে ওরা কি করছে, একটা অ্যাজ আ ভেন্ডার হিসাবে আছে, গেটিং ইট পয়েন্ট। ক্লাউড বেসিক্যালি করতে গেলে তো তুমি জানো সেই লেভেলের ইনভেস্টমেন্ট ইয়ে লাগে, সেই জিনিসটা কিন্তু জায়ান্ট গুলোর কাছেই আছে। সেই জায়ান্ট বলতে তোমার অ্যামাজন হয়ে গেল, একটা জায়ান্টে গুগল হয়ে গেল, একটা জায়ান্টে আইবিএম হয়ে গেল। সো দিজ আর দ্য জায়ান্টস, বেসিক্যালি দে হ্যাভ দ্যাট ক্যাপাবিলিটি, বুঝতে পারছো, গেটিং দ্য পয়েন্ট। Yes, sir. ইয়েস, না, Now সেই there is কারণে one স্যার more আমি একটা platform. গুগল ক্লাউড বলে একটা প্ল্যাটফর্ম দেখছিলাম, যেখানে স্যার কোড আপলোড করা যাচ্ছে। আচ্ছা, স্যার সেই কারণে মানে আপনি আগের দিন যে কোডটা করলেন না, হ্যাঁ ওই কোডটাই স্যার আমি গুগল ক্লাউডে আপলোড করেছি স্যার, ওটা হচ্ছে ওখানে। হ্যাঁ, তাই স্যার হবে তো, ওখান দিয়ে হবে তো। ইয়ে করছি স্যার। আর একটা কথা তোমাকে বলি, যেমনি দেখবে যখন অ্যান্ড্রয়েডকে যখন আমরা ফায়ার বেসে কানেক্ট করি, ঠিক আছে, তো ওটাও তো একটা ক্লাউডই আছে, ক্লাউড সার্ভিস, ঠিক আছে। এই যে যখন তুমি গুগল ড্রাইভে, when you are keeping your all those items inside Google Drive, remember your photos, your PDF, so that it is not get lost. What is that Google Drive? It is a cloud service, na?
Yes, sir. Yes, sir. right? So similarly, if they have given something for IoT, okay, similarly Amazon has also, কিন্তু Amazon বেসিক্যালি দেখবে কি হয়, সবই তো পেড হয়ে যায়। ওই মাসে 130 টাকা। হ্যাঁ, ওকে আবার আবার কার্ড থেকে যদি পে করো তাহলে নেক্সট ইয়েতে আবার ও রিনিউ করে নেবে অটোমেটিক্যালি। হুম। বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। এই কোডটা নিয়ে আমাকে একটু বসতে হবে, আমার কোডটা একটু প্রবলেম। হ্যাঁ, কোডটাকে নিয়ে বসতে হবে, এটা কিন্তু ঠিক বলেছো যে কোডটাকে নিয়ে একটু বসতে হবে, ভাবতে হবে, আউটপুট কিন্তু ঠিক পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, আমি যখন কোড লিখছি তাহলে তোমরা লিখবে না, রাইট? ওকে, এন্ড রিমেম্বার নাথিং শুড বি কপি পেস্টেড, কিছু কপি পেস্ট করো না, লেখো এখন কোড। দাঁড়া, এই ফার্স্ট হাফে তো এটা করালাম, সেকেন্ড হাফে ওটাকে দেখাবো কিভাবে আমরা আপলোড করব। এবার একটা কাজ করি, দাঁড়াও অ্যাটেন্ডেন্সটা নিই। স্যার তাহলে স্যার আমাদের তো স্যার ট্রেনিং তো মনে হয় 16 তারিখ পর্যন্ত আছে। 16 না 17 তারিখে আছে মনে হয়, 17 17। একদিন স্যার এক্সটেন্ড করানো হয়েছে। হ্যাঁ, কেন কি কালকে গ্যাপ হয়ে গেছিল। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। 17 তারিখ পর্যন্ত আছে স্যার। আমরা তাহলে যে প্রজেক্টটা সেটা কি আমরা কি 18 তারিখে দেখাবো? না না, 18 তারিখে দেখাবে না, ঠিক আছে? এই প্রজেক্টটা আর রেকর্ডিংটা রাখবে, ঠিক আছে? এইটা তোমার দেখো তোমার কলেজে কখন দেয়, মানে টাইম, ওকে। ঠিক আছে? তখন তোমাকে দেখাতে হবে। কলেজে দেখাতে হবে মানে আপনাকে না? না না, আমাদেরকে এখানে দেখাতে হবে, ঠিক আছে? আমরা ও। এখান থেকে সব তোমাকে করে দিচ্ছি, পুরো ট্রেনিংটা দিয়ে দিচ্ছি, প্রজেক্ট করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? এর উপরে এবার তুমি এই ট্রেনিংটাকে শিখে ফার্দার তুমি যা আপগ্রেডেশন করবে সেটা তুমি করতে পারবে। অবভিয়াসলি আমি জানি তোমরা পারবে, আপগ্রেডেশন করতে তোমরা পারবে। মানে আমি ভাবলাম হয়তো আপনাদের দেখাতে হবে যে আমরা এখানে প্রজেক্ট করেছি। না 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 না, এখানে দেখাতে হবে। স্যার ব্যাপারটা হচ্ছে যে মানে কলেজ যদি এই ব্যাপারে কোনো মানে প্রজেক্ট দেয় দেন ওইটাকে আমাদের করতে হবে আর ওইটা কলেজে সাবমিট করতে হবে, এইটাই হচ্ছে ব্যাপার, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। তো এই মানে প্রজেক্ট আমি দিয়ে দিচ্ছি, এটাই তোমরা কিন্তু সার্টিফিকেটে পাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, মানে হ্যাঁ, আপনি ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনি টোটাল মানে মানে এই মানে আমাদের এই টপিকটার উপরে আপনি বেসিক আমাদের টোটাল কনসেপ্টটা দিয়ে দিলেন। এবার এইটার হ্যাঁ উপরে আমরা কলেজ থেকে কোনো প্রজেক্ট পাবো সেটা হ্যাঁ, আমরা মানে ফ্লুয়েন্টলি করতে পারবো সেইটার উপর এক্স্যাক্টলি, বেস করে, তাই তো স্যার? ইয়েস ইয়েস। পুরো বেসিকও একদম। বলতে পারো না, আমরা বেসিক থেকে ইন্টারমিডিয়েট লেভেল অবধি আমি তোমাকে হ্যাঁ দিয়ে হ্যাঁ দিচ্ছি হ্যাঁ এই হ্যাঁ 5 থেকে 6 দিনে। একদম স্যার। ইন্টারমিডিয়েট লেভেল অবধি আমি করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? এই হচ্ছে ব্যাপার, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, এবার এবার জিনিসটা ক্লিয়ার হয়েছে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। ঠিক আছে, এক সেকেন্ড দাঁড়াও, এবার দেখি অ্যাটেন্ডেন্স গুলো ইয়ে করি, তাহলে অ্যাটেন্ডেন্স গুলো আর হবে না, এটা আগে দরকার, কারণ অ্যাটেন্ডেন্স গুলো তো কলেজে পাঠাতে হবে। হ্যাঁ, সোহম ঘোষ, প্রেজেন্ট স্যার। অবিনাশ চ্যাটার্জি, ও প্রেজেন্ট আছে আমি জানি, অবিনাশ চ্যাটার্জি প্রেজেন্ট ছিল। আচ্ছা, শিবম সিংহ রয় অ্যাবসেন্ট। অর্ণব ঘোষ, প্রেজেন্ট স্যার। অভিজ্ঞান পাল, প্রেজেন্ট স্যার। দেবপ্রিয় রয় তো নেই। আচ্ছা, সুস্মি সাহা, প্রেজেন্ট স্যার। প্রদ্যুৎ কুমার প্রেজেন্ট আছে, মন্দিরা জানা প্রেজেন্ট আছে, সোনালী সরকার, ইয়েস স্যার। প্রমিত দাস, প্রেজেন্ট স্যার। স্বস্তিকা চ্যাটার্জি, প্রেজেন্ট আছে স্যার, ও ইয়েতে লিখেছে। ঠিক আছে ঠিক আছে, ক্রিস্টিন টুকু, প্রেজেন্ট স্যার। দীপায়ন রয় তো প্রেজেন্ট আছে, দীপ্তায়ন মুখার্জি, ইয়েস স্যার। রোশন কুমার, ইয়েস স্যার। ঋত্বিক সেন তো প্রেজেন্ট আছে, মরিয়া দাস প্রেজেন্ট আছে, ঠিক আছে। अच्छा, फॉर द फर्स्ट हाफ कंप्लीट करने से पहले किसी को कोई डाउट है? फर्स्ट हाफ में देखो मैं इतना ही करवाऊंगा, ठीक है? इससे ज्यादा करवाऊंगा तो ओवरलोड हो जाएगा, ओवरहेड हो जाएगा, क्योंकि कल के लिए मैंने एक और एक्सपेरिमेंट डिसाइड करके रखा हुआ है। ओके, सो किसी को कोई डाउट है?
कल पे तो संडे। मैंने कल मैं बोल रहा हूँ, मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट मंडे थे। हाँ, किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? सर হার্ট রেট সেন্সরটা স্যার টিঙ্কার কার্ডে পাবো পাবো স্যার? হ্যাঁ বলো। মানে এটা তো স্যার হার্ট রেট সেন্সরটা, কারণ এটা তো স্যার ক্লাউডের সাথে কানেক্ট হচ্ছে না হ্যাঁ, এটা প্রথম করবো হাফে। করবো করবো, না সেকেন্ড হাফে করবো। সেটা সেটা বলছি হ্যাঁ। না, এই হার্ট রেট সেন্সরটা তো ক্লাউডের সঙ্গে আমরা কানেক্ট করছি না আপাতত। আপাতত করছি না। হ্যাঁ, এবার সে তাহলে স্যার যেহেতু এটা মানে নেট বেসিসে আসছে না, এটা তো প্রোগ্রামিং বেসিসে চলছে, স্যার এটা কি আমরা সে টিঙ্কার কার্ডে পাবো? না, এইটা কিন্তু পাবে না, টিঙ্কার কার্ডে পাবে না। স্যার এটা যেহেতু পাবো। কানেক্ট হচ্ছে না বলেই তো পাবো না নাকি? হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, কানেক্ট হচ্ছে না বলেই তো পাবে না, এটা তো কোথাও স্টোর হচ্ছে না। না টিঙ্কার কার্ডের যে অ্যাপটা, ওই হার্ট রেট সেন্সরটা টিঙ্কার কার্ডে যে অর্ডিনেটর যে আমরা তো ওখানে কি মোটামুটি- হার্ট রেট সেন্সর, ওখানে কি হার্ট রেট সেন্সর আছে? সেটাই জিজ্ঞেস করছি স্যার, এটা কি ওখানে যদি পাবো? হার্ট রেট তাহলে স্যার সেন্সর যদি ওখানে হয়, ঠিক আছে, প্রথম কথা তোমাকে বলি যে ওখানে যদি হার্ট রেট সেন্সর হয় তাহলে কি করে তুমি ম্যানুয়ালি পালস দেবে ওখানে? না স্যার, আমরা ওখানে স্যার মোশন সেন্সারে জিনিসপত্র এদিক ওদিক সরিয়ে ওখানে মোশন দেখতে হবে। আমি ভালো হয়তো হার্ট রেট সেন্সারে হয়তো এমন হ্যাঁ কিছু কিন্তু আছে মোশন, যেটা হ্যাঁ কিন্তু মোশন সেন্সর যদি তুমি দাও, রাইট, দেন হোয়াট ইজ ইটস অ্যাপ্লিকেশন ইন দি ফিল্ড অফ হেলথ কেয়ার? জিরো অ্যাপ্লিকেশন হবে স্যার তাহলে। ঠিক আছে, ওর কি মানে মানে অ্যাপ্লিকেশন আছে? যদি অ্যাপ্লিকেশন আছে তাহলে কিন্তু মোশন সেন্সর দিয়ে করতে করা যেতে পারে। তো ওর কি কোনো অ্যাপ্লিকেশন আছে হেলথ কেয়ার সেক্টরে, হসপিটালসে? আমাদের টপিক হচ্ছে আর্ডিনো ইন হেলথ কেয়ার, তাই তো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ আচ্ছা। স্যার। হ্যাঁ, তো আমি যা যা করাচ্ছি সেটা কিন্তু দেখবে এস্টাবলিশড আছে। হ্যাঁ তাহলে স্যার। হ্যাঁ, এই পালস সেন্সরের কাজটা আমি কেন দেখালাম? রাইট, ইচ এন্ড এভরিথিং কিন্তু আমার যেন হেলথ কেয়ারে লাগে, বুঝতে পেরেছো? না হলে আমি তো তোমাদেরকে একটা ইয়ে দেখাতে পারতাম, একটা রোবট কার দেখাতে পারতাম, একটা রোবট দেখাতে পারতাম, তো সেটা এবার ওখানে কোথায় লাগবে? একটা রোবট কার কোথায় লাগবে, তাই না? ওটা তো একটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালে চলে যাচ্ছি আমরা, ম্যানুফ্যাকচারিং এর দিকে বা ইলেকট্রনিক্স এর দিকে, কিন্তু আমার তো এখানে হেলথ কেয়ারে লাগবে, আমি সেই এক্সপেরিমেন্ট গুলোই করাচ্ছি, বুঝতে পারছো? স্যার হ্যাঁ, মানে মেডিকেল ডিভাইসের উপর যেটা অ্যাপ্লাই হবে। এক্স্যাক্টলি, মেডিকেলে যেটা অ্যাপ্লাই হবে, যেমনি এরপরে যেটা দেখাবো, ঠিক আছে, আজকে যদি হয় তো ঠিক আছে, যদি না হয় তাহলে নেক্সট ডে হবে। নেক্সট ডে যেটা হবে সেটা কি হবে গো? সেটা হচ্ছে তোমার বেসিক্যালি, আমি বলছি, ইট উইল বি ইউজিং টেম্পারেচার সেন্সর। টেম্পারেচার সেন্সর কিন্তু হাইলি দরকার আছে ইন হসপিটালস অল, বেসিক্যালি টু রেগুলেট অ্যাকচুয়ালি দ্য ইনসাইড অ্যান্ড আউটসাইড টেম্পারেচার, গেটিং দ্য পয়েন্ট? এটা কিন্তু দরকার। টেম্পারেচার সেন্সর ইজ দেয়ার ইনসাইড দ্য হসপিটালস, সো আই উইল শো ইউ সামথিং ইউজিং টেম্পারেচার সেন্সর। সো আমি ওইটাই করাচ্ছি যে এটা বেসিক্যালি আমার দরকার হেলথ সেক্টরে, হেলথ কেয়ার সেক্টরে, বোঝাতে পেরেছি? যেটা স্যার অ্যাপ্লিকেশন হয়, অ্যাপ্লিকেবল হয়, হ্যাঁ, না হলে তো আবার কোশ্চেনেবল হয়ে যাবে যে এটা তো, এটা কোথা থেকে এলো, বুঝতে পারছো প্রদীপ? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। ঋতিক, হ্যাঁ ঠিক, ঋতিক বুঝতে পেরেছো? এই হচ্ছে ব্যাপার। হ্যাঁ, দীপান ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এই হচ্ছে ব্যাপার, ঠিক আছে। না হলে তো আমি তো বলতে পারতাম যে একটার পরে এটা এক্সপেরিমেন্ট শেষ, চলো একটার পর আরেকটা এক্সপেরিমেন্ট, এটার পর আরেকটা এক্সপেরিমেন্ট, এটার পর আরেকটা এক্সপেরিমেন্ট। নো, আমাদেরকে টপিকটাকে বুঝতে হবে, হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য টপিক। আমাকে এমনি এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে ওয়্যার ইউ আর অ্যাকচুয়ালি, তোমার কোনো কোশ্চেনেবল যেন না হয়। তোমার টপিক থাকবে আর্ডিনো ইন হেলথ কেয়ার, ঠিক আছে, তুমি এখানে একটা রোবট কার বানিয়ে নিয়ে যাচ্ছ, ইন্টারভিউতে তো তোমাকে তো ধরবেই। তো ভাই তুমি আমাকে বোঝাও যে রোবট কারের অ্যাপ্লিকেশনটা কি হেলথ কেয়ারে, ঠিক আছে, তুমি তখন বলতে পারবে না। কিন্তু আমরা এখন যা করছি এভরিথিং, হ্যাঁ স্যার বলতে পারবো স্যার। কি বলো? রোবট কারের স্যার এখনকার বিভিন্ন মানে ইন্ডিয়াতে এখনো স্যার এটা ইয়ে হয়নি, কিন্তু স্যার সাপোজ কোনো ওয়ার্ডে হ্যাঁ, কোনো ওয়ার্ডে জানি কোনো জানি তুমি, ওষুধপত্র হ্যাঁ, ইমিডিয়েট তুমি দরকার যেটা, হলে তখন ওই রোবটের ইয়ের তুমি মাধ্যমে স্যার ইমিডিয়েট চলে আসবে কোনো বলছো, পার্সনকে না গিয়ে। তুমি যেটা বলছো সেটা একটা আমেরিকার মতন একটা কান্ট্রিতে, মানে ওখানে এস্টাবলিশ করেছে ওরা, ঠিক আছে, কিন্তু ওটা, এটা এখানেও এস্টাবলিশ হবে ইন্ডিয়াতে, হবে, কিন্তু ওটা করতে গেলে তো টাইম লাগবে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, কিন্তু টাইম ফ্রেম করতে গেলে কিন্তু তোমরা তো ওই দেখবে খুব বেশি হলে বছর 1.5 বছরে পাস করে বেরিয়ে যাবে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। কিন্তু তার মাঝখানে তো এই জিনিসটা তো হচ্ছে না, না স্যার। এসব না, হ্যাঁ, তো সেখানে তো একটা প্রশ্ন উঠেই যাবে, বুঝতে পারছো? দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য কনসেপ্ট, ঠিক আছে।
আর সেইখানে আবার যদি ইয়ে হয় তাহলে ওই কারটাকে অপারেট করার জন্য তো একটা ইয়েকে রাখতে হবে, স্কিল্ড পারসনকে, না হলে ওই স্কিল্ড পারসন ওই কারটাকে অপারেট করবে কি করে? হ্যাঁ স্যার। Okay, so these things requires a lots of time to get established into the health sector over here. হবে, কিন্তু একটু টাইম লাগবে। ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, কিন্তু ডেভেলপমেন্ট সবসময় দেখবে একেবারে হয়ে যায় না, আস্তে আস্তে করে ডেভেলপমেন্ট। ওই আমেরিকাতে দেখবে ওদের ডেভেলপমেন্ট আস্তে আস্তে করে হয়েছে, ঠিক আছে, একেবারে ওদের হয়নি, ঠিক আছে। এখনো অনেক জিনিস আছে ওদের কাছেও যেটা আন্ডার ডেভেলপড আছে। আমেরিকাতে অনেক কিছু আন্ডার ডেভেলপড আছে যেটা ডেভেলপ হওয়ার দরকার আছে, অনেক কিছুই আছে। তারপরে স্যার এট ফার্স্ট মানে ইন জেনারেল যেসব টপিক সেগুলোর উপরে আগে আমাদের নলেজ নিতে হবে, দেন তারপরে ওগুলো তো হাইলি না। এক্স্যাক্টলি, মানে ইন জেনারেল যেগুলো আমাদের মেন এখন যেগুলো অ্যাপ্লাই হচ্ছে বা চলছে সেগুলোর উপরে মেন আগে আমাদের নলেজ গুলো নিতে হবে, মানে হেলথ কেয়ারে যেগুলো চলছে আমাদের। এক্স্যাক্টলি, একদম ঠিক, ঠিক আছে, এই হচ্ছে ব্যাপার, ঠিক আছে। ঠিক আছে, ফার্স্ট হাফে এতটাই থাকবে, ঠিক আছে, এখন আর কিছু করাচ্ছি না। সেকেন্ড হাফে যখন আমরা জয়েন করব এই প্রোগ্রামটা আমি করব, ঠিক আছে, ক্লাউডে কিভাবে আপলোড করা যায়, ওকে। আর সেখানে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন নাম রাখো। ওকে, চল, থ্যাংক ইউ এভরিবডি, টেক কেয়ার অফ ইয়োরসেলফ, হ্যাভ ইয়োর লাঞ্চ এন্ড দেন গেট ব্যাক। থ্যাংক ইউ স্যার। চলো, ওকে স্যার, ওকে স্যার, হ্যাঁ, আগে তোমরা লিভ করো, তারপর আমি লিভ করব। থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম।